lakini kuhusu mapenzi, love, what's love. Kwa wale ambao walijiunga na sisi mwanzoni, tuliweza kuelezea what's love kulingana sisi wenyewe tunavyojua, na tukaweza kupata story, real life story ya kutoka kwa wanadada wetu. So tunaenda moja kwa moja pia tukaweza kupata pia hakumalizia story yake. Tushamalizana na hiyo stuff by the no, ni kweli sio kuruka, aliruka story. story yako sasa. Labda kile story to give. Yes, maybe kile kitu ambacho hajatueleza ni kulienda vipi. So waliachana, so after that alihandle vipi hiyo issue yake, unacheki. So tunaenda wapi? Ama tunaelekea atujibu tu hapo kwa dakika moja. Kulienda vipi, alisolve vipi issue yake, na anaendelea na amefikia wapi? Amefikia wapi kwa miaka, baada ya miaka 3. That thing's hurting. After 3 years, it's all about commitment. Yes, it's all about respect. Respect is the key thing, by the way. You don't just go by the blaming the other party, but at the end of the day pia wewe unakuangana tu makosa umefanya, si ndio? So it's all about respect. Commitment, the same way I am committed, pia yeye akwe committed for this to work. What else is there to say? I don't know, but yeah, trust, respect, commitment, full stop. Safi mtazamaji, nadhani and of course, they think men don't cry. Of course men do, and it's very healthy, by the way. Machozi some stories are very painful, Sijui lini kama ushaikuwa na mpenzi ambaye watani unampenda. Ndio maana nimesema ni story yako, sio yangu. No, nimeuliza tu swali. Sijui kama ushaikuwa na mpenzi unatani unampenda, lakini unakuta umpendaye hakupendi, hayuko idhaa yako. No. Not so long ago, around 3.5 years thereabout. Yes, I had a very beautiful girlfriend, by the way. Oh, mama choma. And like me, mimi achaguanga vitu safi, mali safi, good things, very safi and change. And so I can't narrate the whole story. But I can give bits of the sad side of the story. Dated someone, and my somebody, and the somebody that I dated, manzeli nicheza na brother yangu, beshte yangu. That's painful. Like the same bed I used to sleep. What? Manzeli unajua, whatever happened is something I never did with her. Mtazamaji, bado ina flow. Bado ina flow. Yes. So I was not around. I was in Kajiado County. No, I was in Kitale. That is in Trans Nzoia. I had gone for a mission. And so many thoughts, nimeenda kupeleka injili. Kwa mtu wangu injili ikapelekwa. That happened. So, I had taken that girl from high school. Nilikuwa nalea msichana kutoka high school, and I thought this is kitu safi, fresh. Man is good. Man is sweet. Yeah. And she was beautiful. I can imagine. My friend, I'll show you the picture. I'll show you the picture. I know how to choose. But of course, whatever happened, happened. And so I thought, I took some time to heal from that. I forgave her. I was ready to take her back. And actually I did. But the same thing happened with the same person. And so I had to let go. But until recently, I wanted to take her back again. I just Ndio maana bado unapenda mtu to the extent of
manze, you can sacrifice your life for that person. I had gone to that extent, but now that is on a lighter note. Just a minute, Mr. Nganga. Yes, sir. Umetueleza kwamba ulimpata ndugu yako. According to my understanding. Yes. Not a brother by blood, eh? Yeah. You know, kuna rafiki ambaye ni It's like a zaidi brother. ya ndugu Yeah. wa kuzaliwa kwa damu. Okay. When you have a friend for 10 years, Yeah, it's like a brother now. you put on the same shoe, sleep on the same bed, share clothes, and so on. So Yes. my question. Aki mpaka unanihurumia. My God. that's Ngoja really subiri. sad. Guy. Mimi sikurumii. Mimi Very na the best side of the story ni mimi nataka I'll give you the best side of the so story. nakwambia nataka tu Yes. uambie watazamaji. Uh-huh. Let them talk to us. Mtazamaji, unapata story yake Mr. Nganga. Alimpata mpenzi wake. Mpenzi ambaye amekuwa katika uhusiano kwa miaka 3. Then anampata na mtu rafiki. Sasa rafiki manake ni zaidi ya ndugu, sasa tuseme. Kwenye bed yake tayari kwenye tendo. Alifanya nini? Nataka nikusikia. Aliambia kwa maneno matatu. Alifanya nini? The first reaction. Alifanya nini? Yes. Of course sikuwapata. Sikuwapata. But I got to know. How? And it was not the hearsays and the rumors. It was the actual thing that happened. So ulijuaje? Because later after that happened, now events began to unfold pole pole. Unajua Pole. unavochovya sali natamani mzinga mwenyewe. I So- know. So yes, baada mara kwanza ulisikia fununu, si ni kweli? Yeah. Ukasema kwa sababu moyo nao ukishapenda ndio hivyo, umependa, si ni kweli? Na nikasamehea by the way. Ukamsamehe. Aha. Mara ya pili tena. Aha. Tena mara ya pili ukamsamehe. Hata ya 3. Mara ya 3 ukamsamehe. Hata ya 4. Mtazamaji, ndio maana yake nimesema let us talk. Kila mtu ampige story yake hapa. So unaweza imagine unagundua kwamba mpenzi wako anakucheat kwa mara ya 3 na zaidi. The same person, mtu ambaye ni mtu karibu. Action ambaye alichukua Mr. Nganga hadi leo ni bado anaendelea kumsamehe. Wewe jiulize, na mbona usiweze kumsamehe mwenzako? Na mbona haya maswala unapokuta na mpenzi wako mtu fulani unaona reaction yako But of course, kumua. of course, single boy, allow me to say this. Yes. It was not easy to forgive, eh? Because tulikosana na watu. Tulikosana na watu. For close to 1 year, talking to no one. Actually, everyone who was involved in that. Hatukuongeleshana. Wengine tulijibizana na haikuwa poa. But of course, today, all of them, they're good friends. But I still have a good side of the story once before we finish the whatever. Okay. Yes. Aki just unaniangalia kwa huruma. Ndio hiyo machozi Unaweza inatoka. imagine Just feeling kwa the sababu story. inakaa mtazamaji. Wewe Wallahi, hiyo scenario. nataka ukiwa pale kwenye Facebook live, kuna namba zinapita pale, producer anazionyesha pale, tuma pale reaction zako. Imagine ni wewe kwenye kitu chake unapata maswala kama haya swala. Sio hivyo? Ungefanya nini? Ndio swala kwanza. Ungefanya nini kama ungekuwa wewe Mr. Nganga unapata mpenzi wako kwa mara ya 3? Anakusaliti. Alafu vile vile unanielewa tu kumsamehe. Hivi watu wana roho tofauti. Mimi angekuwa mimi sijui. Kata. Endelea Mr. Nganga. Tupe like sasa yes, then ulijaribu kumcomfort. Yaani hiyo story wakati ulikuwa unamsamehe, nini kilikuwa kwenye akili yako wakati ulikuwa unamsamehe na ni kweli really unajua kwamba alifanya ile tendo? Nini kilikuwa kinakuingia unaamua acha basi nikamsamehe, tena turudiane? Akafanya tena mara ya pili, tena ukamsamehe. Ni nini hicho Mr. Nganga kilikuwa kinakuingia hadi unapata nafasi ya kuweza kumsamehe na kumpa nafasi nyingine kwenye moyo wako? Of course, kwa historia, kila mtu akona historia yake. And so I thought, no man is perfect, by the way. We all have our shortcomings. And if I'd love to be forgiven by someone, kama amenipata in a mess, which back in the day it have happened. Okay? So it's a give and take thing. Right? And so I thought it's wise to forgive. And it's wise to take back. That is what I thought. Okay. Na upande wake yeye mwenyewe alikuwa anakaa guilty ama ni ile mtu sasa
kwa sababu wewe nisamee tu, mimi nafanya kazi yangu, wewe endelea kunisamee. Labda ndo maana yake kuna wakati umemwambia Justin, kama nakumbuka wakati wa show ya kwanza, kwamba labda ulikuwa unajidate mwenyewe. Uone kwamba hiyo usiana wewe ni wewe tu ulikuwa unasukuma. Wewe ikifika kwenye mlima wewe unasukuma tu. Ule mwanzo wewe sukuma tu, mimi nitasonga tu. Wewe ujione kama ulikuwa katika hiyo kiatu. Well, I think I was in that, Yeah. but truth be told, partly I'm to blame. You know, all around I'm partly to blame. For one reason, she told me, but I was doing this to revenge. And I'm like, wait a minute, what are you revenging? Kumbe, she was revenging because of my sister. She thought I'm dating my sister. No, again, not by blood. And actually, she's getting married on Saturday. The person she was revenging because of. Pole. She's getting married on Saturday. That's my sister, right? Yes. And so when she got to know this is my sister, she was so embarrassed, by the way. And she came like, hey, Dan, manze, thought unanicheza. Long story. So mtazamaji, unavyopata kulingana na story ya Mr. Ng'ang'a ni kwamba watu wengi sisi kuchukua reaction kwa kutojua undani. Si ni kweli? Wewe unasikia kama mwenzako ana cheat, lakini badala upate any evidence, wewe unachukua tu action ya kumuua ama kumuacha, na mshowe unaweza kujiblame, unaingia kwenye jela, unabaki na lilo kovu. Unajua kuua ni mojawapo ya zile commandment ambazo Mungu alisema tusiweze kufanya. Na unapofanya hivyo, kumbuka unafanya sin. Ndio hivyo. So guys, mimi sijui naweza semaje Mr. Ng'ang'a, lakini ni vizuri kwamba mwenyewe alikuweza kuambia kwamba alikuwa anafanya kwa sababu ya revenge. Na makosa yake ni kwamba hakuwahi uliza uhusiano wenyu pamoja na, lakini kama sijui kama mna swali kwa Mr. Ng'ang'a, kwa sababu mimi sasa hapo bring the question. Hata hakuna swali. Mimi hata sina kitu ya kusema. I'm just like nimekuwa emotional. But they don't pity me. Guy. Yeah, imebidi juu your story lies, it's inaeleweka. You know what I can say is that gave me a reason to mature enough in love. Okay? I think immaturity was driving me that time. Adolescent. No, but actually I was past the adolescence age. I was dating to get married. Alikuwa first love wako? No. Please, about the first love, it's now bad and messy. Jamaa sana wale Dr. Mapenzi. It was bad and messy. Yes. And I did things intentional. And Lineker, one thing I do, I don't blame my 2 ex-girlfriends. I don't blame them. Hata kidogo. When I'm pointing my fingers to them, I have a finger to point on myself. Because I was not loving myself and she was not loving herself. We were loving each other. And so if she failed, I also failed. If it didn't work, both of us are to blame. Okay? And so I would say commitment was not up to the best. Our communication was poor, very poor. I think the aspect of respecting one another, it had gone down to 0% for obvious reasons. And by the way, my 2 ex-girlfriends are my good friends today. Okay. Mimi nikiacha they're my good friends. One is a Kenyan Tanzanian girl. Yeah. And actually she's a faithful follower of GP. Oh, that's good. The other one is from a place I was living in, Thika. She's a faithful follower. She knows. The one I'm dating now and getting married to next year. Oh, that is the beautiful side of the story. Okay? So from the 2, I got to learn how to love the best. And actually, Lina allow me to say this. When I love jealously. Yeah. I'm very selfish with the person I love. Yeah, it happens. So, now, the beautiful part of my story is this. I'm in love with someone.
I love. Niliwaambia mtazamaji kuna mtu alikuwa anakutana na mwingine lakini And of course, check it, let me say this. And of course, this week we were given the go ahead to start planning our things by our parents. Oh, that is the beautiful part of the story. Hatuna. So nimejibu swali, there is true love. Yeah. Nilikuwa nimeulizwa. Yeah. Nimejibu swali, are you in love? Yeah. And have you been in love? And are you having plans for future with the person you think you love? Yes, I am. Okay, Mr. Nganga, thank you for your story. Na nisiulizwe mtu yuko wapi. Yupo. Sisi tunasubiri harusi, tukule keki, ndio hivyo. August of next year. So tunaenda Mtwapa ama tunaenda unataka kutusponsor twende wapi? Sijui niwapeleke kwa sababu mimi nilipelekwa honeymoon binguni. What did you just say? So mtazamaji, sijui kama Madam Faye anaitwa Sherry Faye kama pia anaweza kuwa na swali kwa Mr. Nganga kulingana na story yake kwa dakika moja ili tuweze kuendelea na show yetu. Vile vile usikose kutufollow pale ndani ya Facebook @GPTV show, ikiwa ni Crack Gang Show ambayo itakuwa nakujia kila wakati na kila siku kwa kuweza kujadili masuala tofauti yanayo wadhulumu ama yanayo tusumbua vijana, vile vile jamii kwa jumla. So nataka nimpe nafasi kwa dakika 2-3 hivi madam aweze pia kutoa reaction zake kuhusu story ambayo aliyotoa Mr. Nganga, na kama ana swali leo akaweze kumuuliza. Karibu. Well, tumeambiwa what story and it's really touching and yeah, it's an amazing story Nganga. Hata sina swali ya kukuuliza. It's all congratulations. But don't pity me, by the way. I'm not even Please don't. You. No, it's not pity. You know, love is also a journey. Oh, yeah. It's where you learn. You know, we make mistakes in the past. Yes. I also made mistakes and, you know, so it's part of a learning process. Oh, yeah. So you fail twice, you get up 3 times. Oh, yeah. Something like that. No. So it's, yeah. Alafu, like, things also happen for a story to be out. Oh, yeah. Things happen. This happened to me. This happened to that person, so that you can also encourage someone. So I believe the story has really been good. It's touching and congratulations. I mean, unatuambia August tuko na harusi. Sio siri. When August next month. So it's really nice. Ana sina swali ya kumuuliza. It's ni kama ame capture everything. Yani hadi amechanganikiwa anatuambia kwani next month ni August. Wenyewe kuna kalenda kwa simu, mimi labda yangu kama ina crack. Unajua pengine kalenda yangu inarudi nyuma. But it's really good. It's a very nice story. Thank you Sherry Faye kwa reaction zako. Mimi kama upande wangu kwa story ya Nganga, mimi sina mtu wa kulaumu pale kwa sababu ilikuwa kulingana na watu wawili, ilikuwa process of learning na kila mtu learn mistake yake. Si ni kweli? Kwa sababu unapoangalia upande wa mwanamke, yani mwanamke ule binti, yeye alikuwa anafanya hakuwa anafanya kwa kupenda. Alikuwa anafanya tu kwa manaka na revenge. Na labda kosa lake ni kwamba hakuuliza the real story between the lady and now Mr. Nganga. Na upande wa Mr. Nganga, thank you for that heart. Maybe nyinyi wawili duniani, you and me. So na ndio maana uko single. Tutoke hapo. But no single by choice. No, and by nature. So mtazamaji, tunapoendelea nadhani sasa ni wakati wa story yangu, si ni kweli? Story ambayo watu wamesubiri tena kwa sana kujua why na mbona mimi niko single na mbona najiita single boy. Ningependa producer akacheze ngoma fulani kwa jina Niliumia kwa dakika moja tu, then nitawapa story yangu. Producer kama unanipata. Sion Records. Single again. Kaniacha nasononeka. Najua una maswali, iweje leo mimi nawe tunaongea. Usijali hali yangu shwari, ila hofu juu yako wewe. Sio rahisi ila kidume napambana, nisije nikawa chizi kwa maumivu ulioniachaga.
ndio kusudi, ulijua nitaumia, ndio maana kurudi ufikiri nia yako ishatimia. Ila ni yote sawa, anayepanga Maulana, nitapona niwe sawa, nikikosa majaliwa. Ila ni yote sawa, hasa ya nini ning'ang'anie, na uende mwenzangu uko sawa, ila na mbona usinifikirie, acha niseme niliumia. Uliumizwa na nini? Niliumia. Yeah, kwa kweli. Apewe kitambaa cha kufuta machozi. Nawaidi stalia. Sawa. Kwa kweli mapenzi yanaumiza. Asa wakati unapopata mtu ambaye unahisi kwamba mna safari ndefu na yeye, mna ahadi na yeye, mtafika mwisho ambapo Mungu labda siku zenye Mungu ameweka katika hii dunia, si kweli? So mimi japo sipendi kushare story, ndo maana yake nikatunga huyo wimbo, kwa sababu yote ambaye ananiuliza mbona uko single, kwa mimi napenda kumuuliza, kumwambia nenda katazame ile ngoma Niliumia by Single Boy pale ndani ya YouTube na ukapate pale majibu. The song ni real story, actually sema kama true story, kitu ambacho kilinihapenia back 2019. Wow, nakumbuka huo mwaka. Nilikutana na mwanamke mrembo mzuri tena sana, yeah. Na ni wakati ule ambapo labda umetoka shuleni, mimi nimetoka shuleni 2015, so umehangaika, unasema sasa umebonya na huku, wale ambao wanajua Kiswahili kubonya, umebonya huku, umebonyesha huko, so unasema angalau imefika wakati usettle, yeah, kwa sababu umri ulikuwa unasonga, na pia pressure inakuaje, mbona nawe una mtu, kwa sababu hufika wakati mtu angalau kapate mwenzako. So nikapata mwanamke ambaye mimi nahisi nilikuwa nimempenda sana. Ushapenda mtu hadi unaona unapenda mtu hadi wale watu ulikuwa na mademu wote kwa simu na block. Wallpaper ni yeye. Anajua password zako zote duniani. Hadi labda kiatu yote anajua. Huyu mwanamke nilikuwa nampenda, nilikuwa nampenda kwa sababu nilimtamsha hadi kwa wazazi. Unaweza imagine. Mpelekea buda yako pale msichana, anamwambia baba, huyu ndio mwanamke nataka Mungu akinijalia naishi naye miaka yote, si kweli? Kila mtu kwa familia anamjua, marafiki wanajua huyu ndio mke wako. Yeah. So nilifanya a lot of crazy things with the lady. Niliwahi fight na ex wake kidogo, ndunge kisu. Nitoka job unapata mtu amejifika ficha kwenye kibanda na kisu anataka kudunga kwa sababu ya ex wake. Ya unapata kuna wakati anakimbia, like nikusikia story yanga akisema kusamehe mtu, niliwahi msamehe sana. Anakimbia anarudi kwa ex wake. Maybe whatever. Akirudi unamsamehe tu kwa sababu ulikuwa unahisi mimi nakwambia mimi sijaipenda mtu hivyo, labda kama nitakuja kupenda labda takuwa tu labda Mungu amenionekania. Unapenda mtu hadi hata makosa yepi unaona tunamsamehe. Then this lady, yeah, ikabidi nimweke ndani kwa manake tayari kumuoa. Wazazi wake wanajua, wangu wanajua vile vile. So kuna kitu ndio manake nilivyoanza hii show, mniuliza kama kuna mapenzi ya ukweli. Mimi nikasema labda ukipata pesa ndio kuna mapenzi. Na support reason yangu kwa sababu maana kuna wakati baada ya kukaa kwenye uhusiano sana na huyu mwanamke nilipata ajali. Nilipopata ajali ikabidi siwezi fanya kazi tena, siwezi jisupport mwenyewe, mara swala kutembea nini kufanya mambo kama nilivyokuwa nafanya kawaida. So hapo ndio nilianza kuona the real picture huyu mwanamke sasa. Alianza kuchange. Siku 2-3 alali kwa nyumba. Ukimuuliza anasema nilikuwa kwa ndugu yangu ama kazini yangu vile vile.
So kuna ile issue ambayo mimi hadi kesho bado sijajua jibu. Aliniambia kwamba anaenda nyumbani Matanga, yani bara kwao. Sasa alikuwa anatoka Taita, mtu hapa kule, kaniambia anaenda kwao Matanga. Nikampa hata fare kwa sababu nilikuwa wakati nilikuwa na pesa mimi, nikampa pesa, lakini hadi kesho hajarudi, na ni mwaka mmoja umeisha. Sijui labda alienda kuzika, alifufuka wakapostpone Matanga ama yes, ama what even in happened. the stories lazima tu check Ama what happened, kwa sababu yes, labda makosa yangu najua ni kwamba nilikumia, kupata ajali ndio makosa yangu. Alafu hakuna kitu kibaya duniani kama mtu kwenda bila kwaheri. Unacheki, unaachana na mtu vizuri, mtu aenda safari tu, after some minutes unampigia simu, umeblokiwa. The next after a few months unapata picha ampiga na mwanaume anakutumia. Alafu ukimuuliza why, hadi kesho bado hajanijibu. So sijui yuko haya ama alikufa. Na labda kama angekufa angenialika matanga yake, ningeenda. So that's when niliamua kuandika hiyo ngoma popote alipo, hata kama yuko binguni, aweze kusikiza hiyo ngoma, na labda kuna siku atakuja kunipatia majibu yake why alienda. Sasa nilipona, nashukuru Maulana. Sasa inafanya kazi yangu kawaida ya usanii, nafanya kazi yangu kawaida. So that's the story. Washoga zako zani chanja zani umiza babaya, hayo maneno na mwenzangu natoa. Hebu kafikiri nyuma na umuogope Maulana, ama njulifanya kusudi, maana ulijua nitaumia, ndio maana it's about a single boy story. It's touching, your story, and sijui kama niseme sijui niseme aje. It's a tough one. Hakuna kitu sad, something hurting kama mtu kutoka na kuenda na asiwahi rudi, to never communicate. Hatujuangi ni nini ilifanya aende. You don't know what pushed them to really go, what pushed them, you know. To an extent walikuwa wameplan hadi wanataka like to settle together, the families were okay, and I think we also, I don't know what to say, but it's also a challenge to us out there. Kama unajua you're not ready to go to the next step with someone, mwambie. You don't have to go silent on someone. Inaitangwa kughost mtu, sindo? Don't ghost someone, just be true with them, be real. Mwambie hapa I don't think we are going to kwenda mbali. Usiwahi hurt feelings za mtu hivyo. By the way, hadi wa leo, you know, tumekuwa tukimchezeanga tu like, single boy. He never told us the story. I'm sorry, I'm laughing, but you know, we never knew it was that serious. But it's not good to ghost someone. Tell them the truth, and that's it. Josephine. For me, it's not a new thing. Hey, boss. Okay, see, like, I understand the story. It's hurting, and kama Mungu alikuwa amepanga mkue pamoja, unaona hata ungejaribu kuforce, things would not have worked. Maybe he was just a passerby, she was a passerby, na maybe you don't know your future. Mi kenye mimi naambianga wasee, heartbreak isifanye ati uanze kujichukia, kujidharau. Life, you have to move on, like take another step,
tell your heart that you are alone, na you pray and tell God akue hapo kukuguide. So mi naweza kwambia single boy, hiyo jina hata maybe you'll not be single forever, but I hope that Mungu atakufungulia njia, then you'll get a good partner mwenye ata stand by you. Juu anasemanga to find a true love you have to go through a lot of experience, unaona. So for me, sioni haja heartbreak. Like mimi vile niko hivi sahi, the heartbreak I've gone through like imeniweka strong, unaona. It's good to be strong. Now usiai force things. You don't have to force, you just let it flow. Kama ni plan ya Mungu kuwa na yeye, utakuwa na yeye, hata aende wapi bado atarudi kwako. Yeah, that's my story. Perfect. Single boy, before I give you back your mantle of hosting the show, at the very beginning, you called me pastor, by the way. And now let me go by that line. You called me pastor, fine. Yes. There are two scriptures that talks about love. And that talks about having a partner. At the very beginning in Genesis, God looked at everything and saw Adam being so lonely. You know, everything that God created, he would say, and everything was good. Everything was good. But in the midst of that, everything that was good, Adam didn't see the beauty of it. Yes, he saw the beauty, but he didn't celebrate the beauty in what he had. But when God caused him to sleep, and he created a woman out of him, he celebrated, and he said, "This is the flesh of my flesh, bone of my bones." In other words, it's beautiful to have someone who loves you, but loving you right. And then there's another one. I'll give you an assignment, all of us. Tukuja kwa the next show, you will tell me where it is. Mniniita pastor ni sawa. That says, "And none shall lack her mate." So when God created us, he designed us in such a way we will need a helper in our lives. But again, my challenge to us young people has always been and will always be, do not stir up love before its time. And I think what is causing a lot of heartbreaks in our hearts is stirring up the love before its time. Perhaps when we are too young, we are not ready to pay the price of love. Sometimes I'll say, like single boy, one thing that made me to be left was I didn't have money. I was a hustler, real hustler. Okay? And so if you feel you're not up to the standard of loving, and now I'm telling our view here, because of course we got our own experiences and we know how painful the pinch was. And so single boy, Yes. tunapoambia watazamaji wetu wasikubali kuingia kwenye mapenzi kabla ya wakati, au sio? Maana the pain that perhaps we go through at one time or the other is because we got in before our time. But again, I have something that I know people will not love this, by the way. Josephine, people will not love this. We have our bad past, sometimes a messy past. And like some of us, nakina Eric, our producer, tukishare our past, you can run away from us. And therefore you don't have to share about that bad past. But there's something I want to challenge us, the young people. Sex is good. It is sweet. And God created. Mbona mnacheka? It's good. Tumecheka. Oh. It is sweet. And God created it with that sweetness, with that beauty. Okay? But if there's something that is costing us the pain and the heartbreak, is having sex before you get in with that person.
Ask most people, and especially ladies, why they are crying today. They'll tell you, oh, anga, I gave myself to that man. Story mingi zilienda. Then he left me. He just used me up. And he left. It's my challenge, Lineka. And I wish they can hear this. Manze, iki tunipoa. But in the meantime, manze, funga kufuli bana. So thank you, Mr. Nganga. Thank you, Sherife. Thank you, Justin. Yes, neza chukua this opportunity. Please, yote ambaye ananisikiza tena saizi ananiochi saizi. Now, nataka niseme hivi. That thing, that heartbreak, ama whatever happened, ili nifanya nikakuwa mtu mbaya. Usikia Nganga akisema manzi reform. Nganga akisema kwamba yes, watu wakitoa the behind scene story yao, ilifanya nikakuwa mtu mbaya. Sitaki niongee mambo mengi, but mimi naweza omba hivi, naomba msamaha kwa hiyo yote ambaye ana feel nilimuumiza. It wasn't myself, it was because of my past. Nilifika mahali nikasema I'm not going to trust any woman. Boss, you're not alone. Some of us have trust issues, especially to women. So naomba msamaha kwa yote pale ananitazama ama kwa hiyo yote maitazamfikia. It wasn't myself, but size mimi ni mtu mzuri. Si hata mnaniona. Sasa mtu mzuri niko around pastor. Tufanye litmus test. Niko around pastor. Mbona mnipigie makofi boss, by the way. Mna roho chafu aje. Sisi tunakupenda. Tunakupenda kabisa. Sasa mimi ni mtu mzuri, but just apologize kwa wale ambao enyewe nimehati watu wengi huko nje. Lakini msinilaumu. It's about that song. It's about what happened. But sasa mimi ni mtu mzuri. So back to the main agenda ya leo. Now there's a question. How are we going to stop this love and whatever crisis within our country? So, our viewers, pale kwenye Facebook, tuma comment zako. Tutasoma hapa. Wewe unaona ni nini tunaweza fanya kuweza kusuluhisha na kuweza kukomesha? Kwa sababu atoki tuweke tu solution. We want to stop it. Let us stop this thing. And how are we going to stop it? Nitapatia my crew members nafasi wajadili this issue kwa undani sana. Ni nini? Ukiwa kwa maneno mawili matatu, tufanye nini? This is the main issue we are here. So thank you and continue being with us as we go for a short break. We are coming back for more and more. Thank you. Stay tuned. Sion Records. Sing again. Kaniacha nasononeka. Najua una maswali, iweje leo mimi nawe tunaongea. Usijali, hali yangu shwari, ila hofu juu yako wewe. Sio rahisi, ila kidume napambana, nisije nikawa chizi kwa maumivu ulioniachaga. Ndio kusudi, ulijua nitaumia, ndio maana kurudi ufikiri nia yako ishatimia. Ila niende sawa, anayepanga Maulana, nitapona niwe sawa, nikikosa majaliwa. Ila niende sawa, sasa ya nini ning'ang'anie? Na uende mwenzangu uko sawa, ila na mbona usinifikirie? Acha niseme niliumia sana, moyo uliumia sana, wangu moyo
jeraha, nina imani litapoa. Hizi kufosi wewe, nitaumia. Kama ndizo shida zilikufanya uniondoke. Okay, thank you again our viewers. Tumerudi tena ndani ya show yetu Crack Gang Show ambayo leo kwa siku ya leo tunaongelea kuhusu mapenzi. What's love and how often do you know your lover, and when heartbreak comes unafanya nini ku stop any kind of stupid thing. Nacheki ile revenge. Nacheki. So like before to talk on air, nilikuwa nimeuza swali. Yeah. How are we going to stop this thing? Are we going to stop these killings? Nacheki. Yani unaua mtu ni kama nyama, mtu ni kama mtu ambaye hamkuwa kwenye uhusiano, kwa sababu nadhani mimi kulingana na kuelewa kwangu uhusiano ni maelewano. Unapoelewa mtu unampenda mtu, so inakwaje inafika wakati hadi unamuua, yani unamaliza life ya mtu kwa sababu tu ya mapenzi. So nataka nipatie dakika mbili kwa sababu ya muda. Tunaambiwa kwamba na producer wetu tunafaa tuwe na news, so dakika mbili after tusome comments, then we're going to wrap this show. So karibuni my guest show. Okay, thank you. So first of all ndio kustopi mambo ya heartbreak, do not rush in a relationship, kwa sababu hiyo rushing in a relationship, unajua unaweza kuwa umeangukia mtu ni passerby tu. So the best thing, you just sit down. Kama Mungu atakuletea partner yako, atakuletea in a right way, si ndio? Yeah, you don't have to rush a relationship. Then tena you have to avoid trusting a person that much. But in love you have to trust, my dear. There's no trust in love. Really? Yeah. Wow. Haikuangi 100%. Sawa. Okay, thank you. Don't trust that much. Thank you Justin. Mmesikia amesema don't rush. Labda tuliambiwa kitu nafanya tunaumia sasa ni kwamba tulianza mapenzi ama uhusiano wa mapenzi tukiwa wachanga sana. So unapogrow kufika ile kati ya angalau unaweza sema ni settle, unapata that thing love kwako unaiona kama movie tu. Una labda tu unaweza tu act, but the real thing new iliisha kitambo sana. Thank you Justin. So let's go to our beloved Faith there. Katupe mambo yako Sherry, karibu. For me, it's, let's learn to be patient with this thing called love. Don't expect too much. Nona. Don't expect a lot. Another thing, both of you should be committed. And what else can I say? Don't rush into relationships, by the way. I was listening to someone nakasema that you should plan to get into relationships when you want to get married. You know, when you're planning to get married. This is something that is there to stay. You see, it's not jokes. And don't play with someone's feelings. Also for maybe the ladies, we can try to be a bit tusikuwa na soft heart sana. You'll be avoiding some things kama kuumwa vitu ndogo ndogo tu. Someone not talking to you and all that. It's all about here in the head. Ni kama like growing up to kiasi, like just don't expect too much. Yeah. That's all I can say. So, thank you Madam Faith. Amesema tuwe na patience, manake subira ndio at least na unapo feel kwamba labda umekomaa kiakili, kimawazo, then you are ready to go for that thing. Sisi kama producer yetu kuna any comments ambazo tunazipata pale kwenye screen yetu. Yeah, thank you our viewers ambao leo kutuma comments zao, reaction zao. Tunasema tunawapenda sana ndani ya GPTV na endeleeni kutusupport. Yeah, endeleeni kwa sababu bila nyinyi hatupo. Bila nyinyi kuna GP. Shukrani yenu muhimu sana. Your comment very important sana katika GPTV. So nikienda moja kwa moja hadi kwa Pastor Nganga, na please Pastor Nganga utahubiri baadaye. Please kwa dakika mbili tu. Dakika mbili tu. Yaani kwa sababu muda unatupa kisogo. Please. Dakika mbili tu. And of course nakula dakika zangu mbili. In 2 minutes I have 3 things to say. Number 1,
love does not keep a relationship. Commitment, trust, and respect do. The thin line between love and hatred, like it's so thin. So love does not keep a relationship. It even doesn't keep marriage. It is commitment that does. And commitment gives birth to love. Number 2, communicate, communicate, communicate. And number 3, love should not be taken to social media. That is where we are missing the mark in this thing called relationship. Your lover or your whoever is your own. He or she is not a public thing. Love in private, marry in private, hautai kujua. By the way, not everybody anakutakia mazuri. And I'm sure the stories that we've shared here, they were caused by a friend to a friend. And so, to stop this nonsense, I'll call it nonsense, let's grow up. Let's mature up. Thank you. Oh, thank you, Pastor Nganga, ambaye amekuwa guest donor today. Pamoja na vile vile our guest Justin, pamoja with my crew member Sherry Faye. Wanasema asante sana. Thank you for your commitment. Thank you for your cooperation. Mwakuja tukafanya isho ndani ya GPTV. And for our viewers, please make sure you subscribe and follow us on our Facebook page GPTV. Yeah, kwa sababu tunakupa mkono, yani mkono wa shukrani, ndio hivyo, kwa kuweza kutusupport. Tukisema asante sana. Ndani ya GPTV, the GPTV is a online ambayo inasonga sana, tena sio hivyo, online TV ambayo inasonga sana, na hizi shows zitakuwa zinakuja moja kwa moja every day and every time. So stay tuned, kwa sababu hapa ndio home of the talent, hapa ndio home of the reality show, hapa ndio home of everything, news na chochote. Pia nikipata producer wangu ananieleza kwamba kuna pale watu watuma comment. Yes, kuna kwa jina Juliet Atieno anasema anatuwatch kutoka pale Kisumu, anasema thank you so much. Vile vile tunapata Mike Kagere anasema pia anaweza kutupata kutoka kule upande wa Kibira. Thank you so much. Unajua alisema Kibr nikasema kidogo thank you sana. Vile vile napata pale John James anasema kwamba anatupata, anasema asante sana na Mungu aweze kubariki. Kwa mafans wangu nasema pia asante sana. Asante kwa kusupport GPTV. Asante kwa kuwa na sisi. Jiunga na sisi tena kesho wakati utaweza kuambiwa show babu kubwa. Hii show itakuwa hapa na sisi. Ukiwa na mgeni yote pale anataka kushare na sisi, please karibu. Na hii show itakuwa inakuja kwako. Tutakuwa tunajadili masuala ambayo yanakinza jamii. Yeah. Kama leo tumeingilia mapenzi, kesho tutakuja na story nyingine. Let us talk. Tufungue roho. Leo hapa ni kufungua roho. Hii ni show kufungua roho. Hapa mimi nifungua roho leo. For the first time. Fungua roho, then tuelimishane, and GPTV tutasonga karibu sana. Ndio hivyo. So, nachukua this opportunity to welcome you to our news ambazo zinakuja on a short while, na Mungu aweze kubariki. So it'll be a good time being with you, my guys, and our fans, and our producer, and the management of GPTV. Nasema thank you, and we love you. Goodbye. Juma Shile. Hello my baby girl, ningependa kuongea nawe. Hey. Sijui kama unasikia sauti, nadhani unajua ni muda tangu uondoke.